Hey, welcome to Socialism for All. This file is being recorded for the September 2021 edition of Socialism for All, and it's an audiobook and actual audio of a speech by Vladimir Lenin from 1919 called An Appeal to the Red Army. Thanks, as usual, to Marxists.org for making this available. In this case, it's an MP3 of the original gramophone recording of Lenin's speech. What I'm going to do is first read the English translation of this speech as an audiobook, and then I'm going to play the MP3 of Lenin speaking in Russian, and I'm going to post the English translation of each section of the speech as it appears. So, keeping in mind here that 1919 was just a year and a half after the successful communist revolution in Russia of 1917, and Lenin at the head of that movement giving this speech. So, let's begin. Comrades, Red Army men, the capitalists of Britain, America, and France are waging war against Russia. They're taking revenge on the Soviet Workers' and Peasants' Republic for having overthrown the power of the landowners and capitalists, and thereby setting an example to all the nations of the globe. The capitalists of Britain, France, and America are helping with money and munitions the Russian landowners who are bringing troops from Siberia, the Don, and North Caucasus against Soviet power for the purpose of restoring the rule of the Tsar and the power of the landowners and capitalists. But this will not happen. The Red Army has closed its ranks, has risen up, and driven the landowners' troops and White Guard officers from the Volga, has recaptured Riga and almost the whole of the Ukraine, and is marching towards Odessa and Rostov. A little more effort, a few more months of fighting the enemy, and victory will be ours. The Red Army is strong because it is consciously and unitedly marching into battle for the peasants' land, for the rule of the workers and peasants, for Soviet power. The Red Army is invincible because it has united millions of working peasants with the workers who have now learned to fight, have acquired comradely discipline, who do not lose heart, who become steeled after slight reverses, and are more and more boldly marching against the enemy, convinced he will soon be defeated. Comrades, Red Army men, the alliance of the workers and the peasants of the Red Army is firm, close, and insoluble. The kulaks, the very rich peasants, are trying to foment revolts against Soviet power, but they constitute an insignificant minority. They rarely succeed in fooling the peasants, and even then not for long. The peasants know that only in alliance with the workers can they vanquish the landowners. Sometimes in the rural districts, people call themselves communists who are actually the worst enemies of the working people. They're bullies who want to hang on to the authorities in pursuit of their own selfish aims and who resort to deception, commit acts of injustice, and wrong the middle peasant. The workers' and peasants' government has firmly decided to fight against these people and clear them out of the countryside. The middle peasants are not enemies, but friends of the workers, friends of Soviet power. The class-conscious workers and genuine Soviet people treat the middle peasants as comrades. The middle peasants do not exploit the labor of others. They do not grow rich at other people's expense, as the kulaks do. The middle peasants work themselves. They live by their own labor. The Soviet government will crush the kulaks, will comb out of the village those who treat the middle peasants unjustly, and come what may, will pursue the policy of alliance between the workers and all the working peasants, both poor and middle peasants. The alliance is growing all over the world. The revolution is drawing nigh. It is everywhere maturing. A few days ago it was victorious in Hungary. In Hungary, Soviet power, workers' government, has been established. This is what all nations will inevitably do. Comrades, Red Army men, be staunch, firm, and united. March boldly forward against the enemy. Victory will be ours. The power of the landowners and the capitalists, broken in Russia, will be defeated throughout the world. March 29, 1919. So that's the end of the speech, and I'm now going to play the audio of Lenin speaking in Russian, and I'll post the translations into English on the screen. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то,
что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, прогнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян Красной армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, живет своим трудом. Советская власть подарит кулаков очистить деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством, и с беднейшим, и с средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.